ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, minidrafter ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: കനാൽ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് ജനറലി പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ നോൺ അലൂവിയൽ കനാൽ, ബി നോൺ പെരനിയൽ കനാൽ, C. Feeder canal, D. Alluvial canal. Answer D. Alluvial canal. Canal irrigation is generally preferred in alluvial canal. Next question: which of the following is the other name of perennial irrigation system? Option A. Flood irrigation, B. Controlled irrigation, C. Direct irrigation, D. Storage irrigation. Answer option B. Controlled irrigation. Throughout the year ക്രോപ്പിന് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെരനിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് കൺട്രോൾഡ് ഇറിഗേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്? ഓപ്ഷൻ എ ലീച്ച്ഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് yield, സി ഡ്രെയിനേജ് ട്രബിൾസ്, D. Soil erosion. Answer option B. Increased yield. Next question: which of the following policy was framed in India to reduce the losses? Option A. Water law, B. Policy of water, C. National water policy, D. Irrigation water policy. Answer option C. National water policy. National water policy was framed in India for planning and development of water resources and their optimum utilization. Next question: for irrigation purpose, the pH value of water should be option A 3 to 6, B 6 to 8, C 8 to 11, D more than 11. Answer option B 6 to 11. ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള pH is 6 to 11. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ ടു ഇറിഗേറ്റ് ദ ലാൻഡ്? ഓപ്ഷൻ എ ബോർഡർ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്, ബി ഫെറോ മെത്തേഡ്, സി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്, ഡി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി sprinkler irrigation method. In sprinkler irrigation method, creating a artificial rain to irrigate the land. Next question: which of the following type of irrigation method uses supply ditch, borders, ridge? Option A check flooding, B basin flooding, C drip irrigation method, D border flooding. Answer option D border flooding. In border irrigation method, the land is divided into number of strips, each of width 10 to 20 meters. It is separated by low levees or borders, and water is supplied through the ditches, and it is allowed to flow freely through the strips. Next question: which of the following type of irrigation method is also called as trickle irrigation? Option A furrow irrigation method, B check flooding, C sprinkler irrigation method, D drip irrigation method. Answer option C sprinkler irrigation method. Sprinkler irrigation method is also known as trickle irrigation. Next question: which underground water nourishes the plant roots by capillarity? Option A subsurface, B surface, C flood, D flow. Answer option A subsurface. Subsurface water nourishes the plant roots by capillarity. Next question: which of the following process includes spreading of an external material on the soil to increase infiltration and reduce
evaporation. Option A. Mulching. B. Paleo-irrigation. C. Ploughing. D. Tillage. Answer option A. Mulching. എക്സ്റ്റേണൽ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ഗ്രൗണ്ടിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും മൾച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വാട്ടറിൻ്റെ ഇവാപറേഷൻ ലോസ് കുറയ്ക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് വാട്ടറിംഗ് കാൾഡ്? ഓപ്ഷൻ എ. ക്രോപ്പ് പീരീഡ്. ബി. പീരീഡ്. സി. ബേസ് പീരീഡ്. D. Rotation period. Answer option D. Rotation period. The time interval between two consecutive watering is called rotation period. Next question. What is the first watering before sowing the crop? Option A. Crop watering. B. Paleo. C. Delta. D. Duty. Answer option B. Paleo irrigation. The first watering before sowing the crop is called paleo irrigation. Next question. What is the time between first watering of a crop on sowing to its last watering before harvesting? Option A. Base period. B. Rabi season. C. Core period. D. Crop period. Answer option A. Base period. Base period is the time between first watering of a crop on sowing to its last watering before harvesting. Next question. Sub-irrigation is used in areas with option A. Low water table. B. High water table. C. Sloping terrain. D. Flat terrain. Answer option B. High water table. Sub-irrigation is used in areas with high water table. Next question. Micro-irrigation is also called option A. Nano-irrigation. B. Petite irrigation. C. Localized irrigation. D. Flood irrigation. Answer option C. Localized irrigation. Micro-irrigation is also called localized irrigation. Next question. The field water efficiency of trickle irrigation is option A. 50 to 55%. B. 55 to 85%. C. 80 to 90%. D. 60 to 70%. Answer option C. 80 to 90%. Trickle irrigation has higher efficiency of 80 to 90%. Next question. This system of irrigation supplies water to the plant equivalent to its consumptive use. Option A. Furrow irrigation system. B. Flood irrigation system. C. Drip irrigation system. D. Check basin irrigation system. Answer option C. Drip irrigation system. ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ക്രോപ്പിൻ്റെ റൂട്ടിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സാൻഡി സോയിൽ ആൻഡ് ഷാലോ ലാൻഡ്സ് വേർ ലാൻഡ് ലെവലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ? ഓപ്ഷൻ എ. സബ്സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ. ബി. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ. സി. സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ. ഡി. സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ. Answer option C. Sprinkler irrigation. Next question. On rolling land, the method of applying water is option A. Check flooding. B. Free flooding. C. Border flooding. D. Furrow flooding. Answer option B. Free flooding. On rolling land, more suitable method of applying water is free flooding method. Next question. Flow irrigation is done from option A. wells. B. rivers. C. sea. D. canals. Answer option D. canals. Flow irrigation is done from canals. Next question. The method of growing crops on running on the sides of water ditches used in certain agricultural field is called as
Option A. Drip irrigation. B. Flood irrigation. C. Furrow irrigation. D. Check irrigation. Answer option C. Furrow irrigation. In furrow irrigation, crops are grown on ridges and water is applied to the land through a series of long, narrow channels called furrows. Next question. The irrigation method where only 1/5 to 1/2 of the land surface is wetted by water, resulting in less evaporation and less pudding of soil is called as option A. Furrow irrigation. B. Basin flooding. C. Sprinkler irrigation. D. Drip irrigation. Answer option A. Furrow irrigation. In furrow irrigation, only 1/5 to half of the land is irrigated. Next question. Which irrigation method water is supplied to lower level by the action of gravity? Options A. Flow. B. Lift. C. Sprinkler. D. Subsurface. Answer option A. Flow irrigation. In flow irrigation, water is supplied to lower level by the action of gravity. Which crop are sown in autumn and harvested in spring? Option A. Kharif. B. Autumn. C. Rabi. D. Southwest monsoon. Answer option C. Rabi. Rabi crops are sown in autumn and harvested in spring. Next question. Temporary spurs are also called option A. Weirs. B. Canals. C. Bunds. D. Barrages. Answer C. Bunds. Temporary spurs are also called bunds. Next question. Among the classification of canals based on alignment criteria, identify the canal in which the number of cross drainage work is maximum. Option A. Contour canal. B. Side slope canal. C. Detour canal. D. Ridge canal. Answer option A. Contour canal. Contour canals are aligned parallel to contour line. This type of canal can only irrigate one side of the canal and it will require maximum cross drainage work. Next question. Which of the following factors help to maintain the fertility of soil? Option A. Use fertilizers. B. Cover crop cultivation. C. Crop rotation. D. All of the above. Answer all of the above. Next question. Which of the following statement is correct for sprinkler irrigation method? Option A. It is used for rice and jute. B. It is used for soil having very low infiltration rate. C. It is best suitable for very light soil. D. It requires border and field channels. Answer C. Sprinkler irrigation is best suitable for very light soil. Next question. An irrigation project is classified as a major project when the CCA involved in the project is more than option A. 2,500 hectares. B. 10,000 hectares. C. 2,000 hectares. D. 5,000 hectares. Answer option B. 10,000 hectares. An irrigation project is classified as major project when its cultivable command area is greater than 10,000 hectares. Medium irrigation project CCA is from 2,000 to 10,000 hectares. CCA is less than 2,000 hectares. It is classified as minor irrigation project. Next question. The field capacity of a soil is 25%. Its permanent wilting point is 15%. And specific dry unit weight is 1.5 gram per cc. If the depth of the root zone of a crop is 80 cm, the storage capacity of the soil is option A 8 cm, B 10 cm,
C. 12 cm. D. 14 cm. 1.5 gram per cc ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റിയും പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോൺ ഡെപ്ത് 80 cm ആണെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും നാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. We have an equation for available soil or storage capacity that's equal to S into D into field capacity minus permanent wilting point equal to 1.5 into 80 into 0.25 minus 0.15 that's equal to 12. Answer option C. Storage capacity of soil is 12 centimeter. Next question. Consider the following statement about waterlogging. Waterlogging is the rise of groundwater table leading to possible increase in salinity resulting in a reduction in the yield of crops. Second one, waterlogging cannot be eliminated in certain areas but can be controlled only if the quantity of water percolating into that soil is checked and reduced. Which of the following are correct? Option A, 1 only. B, 2 only. C, both 1 and 2. D, neither 1 nor 2. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ലോഗിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സോയിലിൻ്റെ സലിനിറ്റി കൂടുകയും ഈൽഡ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് വാട്ടർ ലോഗിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പകരം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോയിലിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി വാട്ടർ ലോഗിങ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ബോത്ത് 1 and 2. വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് സോയിലിൻ്റെ സലിനിറ്റി കൂട്ടുകയും ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലോഗിങ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. പകരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെയും സോയിലിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെയും അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി വാട്ടർ ലോഗിങ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ മീൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ to be irrigated annually. B, percentage of gross command area to be irrigated annually. C, percentage of the mean of cultivable commanded area and the gross commanded area to be irrigated annually. D, total depth of water supplied by the number of watering. Answer option A. The intensity of irrigation means percentage of cultivable commanded area to be irrigated annually. Next question. In India, the southwestern monsoon is called Kharif and spans mostly from option A, January to April, B, July to October, C, April and June, D, November to March. Answer option B. Kharif season is from July to October. Next question. Which of the following type of irrigation method can be used for both flat lands and relatively steep lands? Option A, free flooding. B, basin flooding. C, furrow method. D, drip irrigation method. Answer option A, free flooding. Next question. Which of the following canal act as an irrigation canal as well as a feeder canal? Option A, carrier canal. B, feeder canal. C, permanent canal. D, inundation canal. Answer option A, carrier canal. Carrier canal act as irrigation canal as well as feeder canal. Next question. The available moisture of soil is equal to its option A, field capacity. B, saturation capacity. C, moisture content at wilting point. D, difference between field capacity and permanent wilting point within the root plan. Answer option D.
Available moisture content of soil is equal to the difference between field capacity and permanent wilting point. Next question, pick up the incorrect statement. Option A, in free floating irrigation, water is admitted at one corner of a field and is allowed to spread over the entire area. B, in check method of irrigation, the field is divided into smaller compartments and water is admitted to each in turn. C, in furrow irrigation, water is admitted between the rows of plants in the field. D, none of this. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, നൺ ഓഫ് ദിസ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 ഓപ്ഷനും ശരിയാണ്. ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ഇറിഗേഷനിൽ ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോ ഒരു കോർണറിലോ ആയിരിക്കും വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇത് എൻ്റയർ ഫീൽഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ബേസിൻ മെത്തേഡ്, ദ ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് which are either in square or rectangular shape. The water is applied from one side of each compartment. Next question, the state of soil when plants fail to extract sufficient water from their requirement. Option A, maximum saturation point. B, permanent wilting point. C, ultimate utilization point. D, none of this. Answer option B, permanent wilting point. Permanent wilting point is a state of soil when plants fail to extract sufficient water for their requirements. Simply, in the soil, there is no available water to the plant. Next question, the force per unit area that must be exerted in order to extract water from the soil is known as. Option A, capillary potential. B, pooling capacity. C, moisture equivalent. D, soil moisture deficiency. Answer option A, capillary potential. സോയിൽ നിന്നും വാട്ടർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ പ്രഷറിൻ്റെ അളവാണ് കാപ്പിലറി പൊട്ടൻഷ്യൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ്. Option A, gravity water. B, hydroscopic water. C, capillary water. D, chemical water. Answer option C, capillary water. സോയിലിനെ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ സോയിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴി താഴെയുള്ള വാട്ടർ ടേബിളിലോട്ട് പോകും. ഈ വാട്ടറിനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സോയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ വഴി പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടറും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറും പ്ലാന്റിന് ലഭിക്കുകയില്ല. പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ കാൾഡ് കാപ്പിലറി വാട്ടർ. ഈ കാപ്പിലറി വാട്ടറാണ് ക്രോപ്പിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ. Next question, groundwater may be also called as. Option A, capillary water. B, gravitational water. C, free water. D, all of the mentioned. Answer option A, capillary water. Groundwater may be also called as capillary water. Next question, hydroscopic water is also called. Option A, adsorbed water. B, free water. C, structural water. D, held water. Answer option A, adsorbed water. Hydroscopic water is also called adsorbed water. Next question, what are the forces involved in hydroscopic water or contact moisture? Option A, adhesion of force. B, capillary force. C, all of the mentioned. D, none of the mentioned. Answer option A, adhesive force. Force involved in hydroscopic water is the adhesive force between water and soil molecules. Next question, available moisture is the difference in water content of soil between field capacity and dash. Option A, gravitational water.
B. Permanent wilting point. C. Saturation capacity. D. Ultimate wilting point. Answer option B. Permanent wilting point. Available moisture is the difference in water content of soil between field capacity and permanent wilting point. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കണും അമർത്തുക. താങ്ക് യു.